गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। আমরা আজকে টেবিল ফ্যানের কয়েল ওয়াইন্ডিং শিখব। টেবিল ফ্যানের এটা হচ্ছে কোর। এই কোরটাতে 16টা স্লট আছে, ঠিক আছে? 16টা স্লট আছে এবং এই 16টা স্লটে 8টি কয়েল বসবে, 4টি স্টার্টিং কয়েল, 4টি রানিং কয়েল। তার মধ্যে একটা কয়েল বসানো আছে, তাহলে আমরা আজকে আরেকটা কয়েল বসিয়ে করে কীভাবে কয়েলটা বানাতে হয় সেটা আমরা দেখব। এই মেশিনের সাহায্যে আমরা কয়েলটা বানাবো এবং কীভাবে কয়েলটা বানাতে হয় এবং বসাতে হয় সেটা আমরা আজকে দেখব, ঠিক আছে? তাহলে শুরু করি আমরা। এটা হচ্ছে কয়েলটা বানানোর জন্য একটা ববিন, আর এটা হচ্ছে কয়েলটা বানানোর জন্য মেশিন, ঠিক আছে? এটা তো খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব সুন্দরভাবে কয়েলটা বানানো যায়। আমরা এই ববিনটাকে মেশিনের মধ্যে সেট করে দিলাম। এরপর আমরা এরকম একটু সুতো ব্যবহার করব এবং এর মধ্যে যে ফাঁকা স্লটগুলো আছে সেই স্লটটাতে সুতোটা পরিয়ে দেব, যাতে কয়েলটা করার পর আমাদের কয়েলটা বেঁধে বের করতে সুবিধা হয়। এরপর আমরা কয়েলটা বানানো শুরু করব। তারের একটা এন্ডকে আমরা এদিকে রেখে দিলাম স্টার্টিং হিসাবে। এরপর এই স্লটের মধ্যে পরিয়ে দিয়ে পরে আমি কয়েলটা বানানো শুরু করব। আমাদের কয়েল বানানো কমপ্লিট। এরপর আমরা কয়েলটা এই সুতোটা দিয়ে বেঁধে পরে খুলে নেব।
কয়েলটা। এরপর আমরা এটা এই ববিনটার থেকে বের করে নেব। এরপর আমরা এই কয়েলটাকে এই ববিনটার মধ্যে বসাবো।